Hi, hello everyone. This is Satish Kumar working as Assistant Professor in Commerce GFGC Mitigation. Welcome to the Karnataka LMS powered by Directorate of Collegiate Education, Government of Karnataka. Hi, hello everyone. This is Satish Kumar. In this session, we are going to have a look on preparation of profit and loss account, which is the most important element of final accounts. And this content is taken away from the fundamentals of business studies and accountancy of BCom graduation or second semester. So let's start this session. So before getting into the main content, let's have a preview of the previous things that we have learned in the previous session. ಸೊ ಏನನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. See, final accounts are prepared at the end of the accounting year to judge the financial position of a business concern. The financial soundness of a business concern. So financial position ಮತ್ತು financial soundness ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And most importantly, final accounts plays a vital role in taking the decisions for future activities. Future activities ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. In fact, the main objective of preparation of final accounts is to ascertain the financial status or financial health of a business concern. And moreover, final accounts provides complete and accurate information about the financial performance of a business concern for a particular accounting year. So, in particular accounting year ಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And most importantly, as per the Companies Act, each and every company has to publish its final accounts yearly. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. Those who are registered under the Companies Act. It is compulsory and mandatory. In simple words, we can say final accounts are nothing but a set of accounts that are prepared at the end of the accounting year to ascertain the financial position and profitability of a business concern. And most importantly here, the set of final accounts comprises of trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, as well as balance sheet. So trading account ಮತ್ತೆ profit and loss account, profit and loss appropriation account and balance sheet ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now let us have a discussion on the profit and loss account. So profit and loss account ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. See, profit and loss account is nothing but it's an account which gives the final working results of a business concern. So final working results ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ at the end of the accounting year, that account is known as profit and loss account. So here the name as the name itself implies profit and loss. This is an account which shows the profit, net profit or net loss at the end of the accounting year by taking into consideration all indirect expenses and indirect incomes of a business concern. So ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ such kind of account is known as profit and loss account. See, profit and loss account is very crucial because it is going to show the working results or working performance of a business concern by taking all the indirect expenses and indirect incomes into the consideration. So ಇಲ್ಲಿ indirect expenses ಮತ್ತು indirect incomes ಅನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೂಫೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ all indirect expenses and indirect incomes. So indirect expenses ಮತ್ತೆ indirect incomes ಅನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, indirect expenses are nothing but those expenses which are not related to the manufacturing activities or production work.
ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಅಥವಾ ವಿ ಕುಡ್ ಸೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿ ಕುಡ್ ಸೇ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಂಟು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. n number of activities, n number of transactions that may be taking place in a particular business organization. So all those indirect expenses must be recorded on the debit side of the profit and loss account. So ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. And next thing is indirect incomes. The indirect incomes must be credited to the profit and loss account to show the net results. So net results and the net profit or net loss ಅನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. These are about profit and loss account. Now let us have a look on specimen of profit and loss account. Profit and loss account ನ specimen ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So you could see over the screen profit and loss account for the year ended. So that is the statement goes like that. ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ವರ್ಷವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, that too indirect incomes, and here debit side all indirect expenses are to be recorded. So indirect expenses ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ indirect incomes ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ we have to observe the first thing is gross loss, which is brought forward from the trading account. Trading account ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ gross loss ಇದ್ರೆ that should be brought down here. And salaries and wages that should be recorded, rent and rate as well as taxes should be recorded, insurance expenditure and bank charges and discount allowed if any, and audit fees, depreciation and the fixed assets, it may be anything fixed assets ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. Traveling expenses, advertisement expenses, printing and stationery, interest paid if any, and loss by fire, loss by theft, and packing charges and packing expenses, and commission expenses if any, and most importantly bad debts, the two old bad debts and new bad debts if any that should be added back, and if any new reserve for doubtful debts that should be added back, and if any old reserve for doubtful debts that should be eliminated from the balance. And on the credit side you just observe the gross profit brought down, it is taken from the, that means brought down from the trading account. So trading account ಇಂದ ಇದನ್ನ brought down ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. And rent received as well as commission received, interest on investment, interest on deposits, miscellaneous incomes, discount received, like this. All kinds of indirect incomes must be recorded under the credit side of the profit and loss account. So profit and loss account na credit side ella indirect incomes, so indirect incomes ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. and indirect expenses ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ in case of profit and loss account. If you are going to record all the indirect expenses and indirect incomes that have been taken place in the particular accounting year, then the profit and loss account shows the results in the terms of net profit or net loss. So net profit or net loss na ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಿಂದ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಂಸ್ಥೆದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is all about the format of profit and loss account. Now let us have a small problem on the preparation of profit and loss account. So profit and loss account preparation ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So let's start. Now let us solve a problem on the preparation of profit and loss account. So you could see over the screen there is a problem. It goes like this. From the following trial balance of Raju and Sons, you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2018. They have asked to prepare trading account and profit and loss account. So ಇಲ್ಲಿ ರಾಜು ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ದಿ 31st March 2018 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 31st March 2018ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಡೇಟಾ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ debit balance they have given wages and purchases, carriage inward, sales returns, opening stock, salaries, royalty, rent, rate and taxes, bad debts, carriage outward, as well as printing and stationery, advertisement, discount allowed, insurance and factory rent, commission paid. See, these are all the expenses which includes both direct and indirect expenses. ಈ ಒಂದು expenses ಅಲ್ಲಿ ನಾವು direct expenses ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, indirect expenses ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. So that there is a need for the preparation of trading account before preparing the profit and loss account. ಇಲ್ಲಿ trading account ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Similarly, in the credit side, they have given purchase returns, sales, commission received, rent received, discount received. So here also you can see some incomes, and that too few incomes comes under trading account. So trading account ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ trading account before preparing profit and loss account. So profit and loss account prepare ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we should prepare trading account because there is a need to check the gross profit or gross loss. So gross profit or gross loss ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ firstly we have to prepare trading account. Then onwards we can proceed with the profit and loss account. So let us start the preparation of trading account and profit and loss account. Now let us start preparing the trading account and profit and loss account. As we discussed in the previous slide, the problem is available here also. So ನಾವು previous slide ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನಃ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ we have already have the format of trading and profit and loss account. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ we should identify the items which are to be recorded under the trading account and the items which are to be recorded under the profit and loss account. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟಿ. And purchases, it is also a direct expenditure, so it will be under trading account, so it is also trading account item. And then carriage inward, that is also trading item because it is a direct expenditure. Sales returns, it will be under trading account only because sales ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ opening stock is an movement of goods, so goods movement ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು and balance ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ item, so that it will be in the trading account. And salary is a it's like an indirect expenditure. It's like an indirect expenditure, so that it will be in the profit and loss account. Royalty is a trading item because it is a direct expenditure. And rate and taxes ಅದು indirect expenditure profit and loss account ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ bad debts. See, bad debts ಅನ್ನೋದು it's a profit and loss account item because it's an indirect expenditure ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. And carriage outward, it's a profit and loss account item, indirect expenditure ಆಗುತ್ತೆ. Printing and stationery, profit and loss account item. ಅದೇ ರೀತಿ advertisement, profit and loss account item. Discount allowed and insurance and factory rent and commission paid. See, these are all the indirect expenses, so that all these items comes under profit and loss account. And with regard to credit balances, we could see firstly purchase returns, it will be
related to purchases, so trading account ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು. And sales it's a trading account item. Commission received, here it is like an indirect income, so profit and loss account item. Rent received, profit and loss account item. Discount received, it's also an indirect income, so that profit and loss account item ಅಲ್ಲಿ other incomes ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Now let us start making entries in the trading account and profit and loss account. So trading account ಮತ್ತು profit and loss account ನ entries ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. Firstly, with regard to the name of the company, the name of the company here is Raju and Sons, so I will put it as in the books of Raju and Sons, in the books of Raju and Sons. And here date is, they have given 31st March 2018. So as the date they have given, that date must be entered here. And now let us start preparing the trading account first. So trading account ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ತದನಂತರ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. So first the trading account. Keep in mind before making the entries in the trading account, we should keep and we should ensure that the starting item will be opening stock. So opening stock always first item ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ as per the format. So ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. So opening stock here they have given 31,300. And next we have wages. So ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ. So wages, that is amounted to rupees, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 9,200, because there is no adjustment for that, so ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. And next thing is we have purchases. So two purchases. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, because it has some returns. So ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಣ. Less purchase returns amounted to rupees, here purchase returns 6,520. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ is equal to 66,800 minus 6,520. So amount is 60,280. And next thing we have carriage inward, that is amounted to rupees 3,350. And next we have royalty. So wages ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, purchases ಆಗಿದೆ, as well as carriage inward and sales returns ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. Next we have what called royalty amounted to rupees, here the amount is rupees 4,800. And next we have factory rent. So factory rent is amounted to rupees, here 7,000. And next we have, that's it, we have that much of items in the debit side. So debit balances ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ. Credit side, which are all the things that will be coming under credit side of trading account. So as I told already, we have firstly sales here, by sales. So sales ಇದೆ, sales inner column ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು 1,52,900. So from this we have to eliminate what called sales returns, less sales returns that amounted to rupees, sales returns we have the amount of rupees
4,800. So from 1,52,900 we have to deduct 4,800. So that will be 1,48,100. Next we have under the credit side nothing else, but we should keep in mind there is an adjustment. Closing stock amounted to rupees 56,850, so that must be recorded under credit side of trading account. So by closing stock, so that is amounted to rupees 56,850. So we have entered all the items of trading account. Now we have to make the total of trading account. We have to know the balancing figure of trading account. So trading account balancing figure ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ firstly ಇಲ್ಲಿ ನಾವು credit side we have huge amount, so that is total ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ is equal to, so total of credit side is 2,04,950. So 2,04,950 ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ the balance will be 10,020 rupees. That will be the answer because we can see the total of all the debit items. That total must be deducted from this total, so the balancing figure will be 89,020 rupees. So it is called as gross profit. It is called as gross profit, would say balancing figure. Now we have to prepare the profit and loss account by taking into consideration the gross profit of trading account. So trading account ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ in profit and loss account. So that is 89,020 rupees. Now let us see the things which are to be entered in profit and loss account. Profit and loss account ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So as per the data available, we already identified the items of profit and loss account. So ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ, ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ that is amounted to rupees, salary that is amounted to rupees, we have salary amounted to rupees 17,200. As you could see over the screen, 17,400 for salary. And next thing is salary. After salary we have rent taxes, rent rate and taxes, that amounted to rupees 12,680. And next we have bad debts that amounted to rupees, we have 500 for bad debts. And next thing we have in the profit and loss account we are going to have is carriage outward. So carriage outward, and that is amounted to rupees 3,720. And next thing is printing and stationery.
So printing and stationery we have rupees amounted to rupees 2400. And next thing is printing. After printing and stationery we could see advertisement. Advertisement to advertisement. So that is amounted to rupees 18,000. And next thing is discount allowed. Discount allowed, that is amounted to rupees 1520. And next we have insurance. It's an indirect expenditure, so under profit and loss account, insurance, that is amounted to rupees 5750. And next we have commission paid. Commission paid, that is amounted to rupees 1800. So these are all the debit balances of profit and loss account. Now let us see on the credit side the things that are to be recorded in the profit and loss account. So credit side ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. Commission received, that is amounted to rupees, we have 18,000. And next thing is rent received. Rent received, we have rupees 9,000. It is amounted to rupees 9,000. And discount received, by discount received, so that is amounted to rupees 4,600. With this we have completed all the items of credit side of profit and loss account. So profit and loss account na credit side ಎಲ್ಲ items ಅನ್ನ ನಾವು entry ಮಾಡಿದೀವಿ. Now we have to make the total of profit and loss account. We have to see the total of profit and loss account. So profit and loss account ನ total ಅನ್ನ ಈಗ ನಾವು calculate ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. So the total is equal to this item as well as this item as well as this one and this one. So totally we have 1,20,620. So 1,20,620. 1,20,620. So the same thing should be entered in the debit side also to show the balancing figure. So balancing figure ಅನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ same amount ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ entry ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So now let us see the balancing figure to net profit. Balancing figure. So we could see here balancing figure. So ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ sum of so total debit side 63,770 ಬರುತ್ತೆ. So balancing figure then it will be 56,850. that will be the balancing figure of profit and loss account. It should be taken as net profit. So like this we can prepare the trading and profit and loss account in the books of Raju and Sons. This is all about preparation of trading account and profit and loss account. This is all about today's session. Hope you enjoyed this session also. If you want to study much about these contents, just go through the references which I quoted over the screen. These are the best references for further studies. And in the next session, I'll be back with one more interesting content. Until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.